guys, welcome to a bonus episode of the Green Schoolhouse. Dove and I did an episode today about nutrition, right, Dove? Mm-hmm. We talked about, what are the 3 macronutrients? Do you remember what they're called? Mm-hmm. Carbohydrates, fat, and Starts with a P. Protein! Protein, carbohydrates, fat, and protein. We talked about the 3 macronutrients, and we wanted to bring you a little bonus episode today because there's something we really wanted to do on this morning's show, but we just didn't have enough time. A couple of our very favorite poems that we read very often with Dove and that relate to nutrition, and we wanted to share them with you. So I don't know how many of you guys are familiar with this book. Let's see, with this book. It's called Where the Sidewalk Ends. It's by Shel Silverstein. Hopefully you've had a chance to find this book either at the library or you have a copy of this at home. But there's a poem called Peanut Butter Sandwich, and it's one of our very favorite poems. So we're going to read it to you now, and then we have a special surprise after this for those of you that can read and speak Russian with your kids as well. I know we have a lot of Russian friends, and so we are going to share it with you. So Dove and Gerardo and our evil, what's this guy's name? Does he have a name? Evil Bat. Evil Bat? No. Evil Bad. Evil Bad, and where's Papa? Is Papa here? He's down there. Papa is right here. Okay, so Dove and Gerardo and Evil Bad and our orange fox Nyani, and Dove and I are going to read you this poem. It's called Peanut Butter Sandwich by Shel Silverstein. I'll sing you a poem of a silly young king who played with the world at the end of a string, but he only loved one single thing, and that was just a peanut butter sandwich. His scepter and his royal gowns, his regal throne and golden crowns were brown and sticky from the mounds and drippings of each peanut butter sandwich. His subjects were all silly fools, for he had passed the royal rule that all that they could learn in school was how to make a peanut butter sandwich. He would not eat his sovereign steak. He scorned his soup and kingly cake, and told his courtly cook to bake an extra sticky peanut butter sandwich. And then one day he took a bite and started chewing with delight, but found his mouth was stuck quite tight from that last bite of peanut butter sandwich. Oh, hi. His brother pulled, his sister pried, the wizard pushed, his mother cried, "My boy's committed suicide from eating his last peanut butter sandwich." The dentist came and the royal doc, the royal plumber banged and knocked, but still those jaws stayed tightly locked. Oh, darn that sticky peanut butter sandwich. The carpenter, he tried with pliers. The telephone man tried with wires. The firemen, they tried with fire, but couldn't melt that peanut butter sandwich. With ropes and pulleys, drills and coil, with steam and lubricating oil, for 20 years of tears and toil, they fought that awful peanut butter sandwich. Then all his royal subjects came. They hooked his jaws with grappling chains and pulled both ways with might and main against that stubborn peanut butter sandwich. Each man and woman, girl and boy, put down their plows and pots and toys and pulled until, crack, oh joy, they broke right through that peanut butter sandwich. Can we read this? A puff of dust, a screech, a squeak, the king's jaw
opened with a creak, and then in voice so faint and weak, the first words that they heard him speak were, What about? a peanut butter sandwich. Papa, what is this spell? Это другой? That's a different poem, yeah? What is this? Let's read that last paragraph one more time. No, I want. A puff of dust, No. a screech, a squeak. The king's jaw opened with a creak, and then in voice so faint and weak, the first words that they heard him speak were, let's say it together. How about a peanut butter sandwich? Papa, все, давай еще один. Let's read the Russian one and then that's it, okay? No, another one. She didn't take the garbage out. Oh yeah? Okay. And now we're gonna read the Russian one, and that's it. So you want to read the Amelia Stout wouldn't take the garbage out? Yeah. Okay, while we have the Shel Silverstein book in our hands, Dove asked that we read his other favorite poem from this book, which is called Sarah Cynthia Sylvia Stout Would Not Take the Garbage Out. Sarah Cynthia Sylvia Stout would not take the garbage out. She'd scour the pots and scrape the pans, candy the yams and spice the hams, and though her daddy would scream and shout, she simply would not take the garbage out. And so it piled up to the ceilings, coffee grounds, potato peelings, brown bananas, rotten peas, chunks of sour cottage cheese. It filled the can, it covered the floor, it cracked the window and blocked the door with bacon rinds and chicken bones, drippy ends of ice cream cones, prune pits, peach pits, orange peel, gloppy glumps of cold oatmeal, pizza crusts and withered greens, soggy beans and tangerines, crusts of black burned buttered toast, grisly bits of beefy roasts. The garbage rolled on down the hall, it raised the roof, it broke the wall, greasy napkins, cookie crumbs, globs of gooey bubble gum, cellophane from green bologna, rubbery, blubbery macaroni, peanut butter caked and dry, curdled milk and crusts of pie, moldy melons, dried up mustard, eggshells mixed with lemon custard, cold French fries and rancid meat, yellow lumps of cream of wheat. At last, the garbage reached so high that it finally touched the sky. And all the neighbors moved away, and none of her friends would come to play. And finally, Sarah Cynthia Stout said, "Okay, I'll take the garbage out." But then, of course, it was too late. The garbage reached across the state from New York to the Golden Gate. And there in the garbage did she hate. Poor Sarah met an awful fate that I cannot right now relate because the hour is much too late. But children, remember Sarah Stout and always Take the garbage out. take the garbage out. This is also related to nutrition because there was a lot of food in Sarah Cynthia Stout's garbage, right? Okay, so this is Where the Sidewalk Ends by Shel Silverstein. We read you a couple of poems from here, and now let's put Sidewalk away for a minute. Thank you. And now we are going to read you a poem from this book. It's in Russian, so we're going to switch to Russian now. Эта книжка называется «Бутерброд на память». И эта книга – это переводы из книжки Shel Silverstein. Эти переводы сделал мой отец и Довика дедушка Игорь Yevelev. И тут очень много классных стихов. Я вам очень рекомендую почитать эту книжку с вашими детьми. Если вам нужна копия, пожалуйста, скажите нам. Мы будем очень рады вам помочь с этим. Хорошо. Значит, мы прочитаем вот это стихотворение. Это стихотворение перевод Peanut Butter Sandwich на русский язык. И, конечно, тут немножко другие персонажи и другая история. Этот перевод, значит, еще раз, эту книжку написал мой отец и Довика дедушка Игорь Yevelev. И вот это русский перевод Peanut Butter Sandwich.
Готов? Да, готово. Окей, читаем. Я спою вам балладу, как в замке под снежной горой жил, не зная проблем, очень глупый и юный Король. Правил миром король, забавляясь, как мальчик, игрой, и любил самодур бутербродики с красной икрой. И корона, и платья, и ленты, вошедшие в моду, пуф на троне и скипетр, чтоб править народом, были в липких промасленных пятнах и клеились медом, были в красных икринках, потерянных там бутербродом. И король издавал ежегодно сердитый и властный указ, отменявший науки и текст за пропущенный класс. Все, что должен был выучить мальчик за шалость проказ, историю всех бутербродов с икрой и намаз. И не кушал король ни бифштекс, ни капусту, ни мясо, отправляя на псарню ветчины и суп, и колбасы, в ожидании выпечки свежего хлеба всегда не напрасно, в предвкушении красной икры или желтого масла. Но однажды, когда он съедал, как всегда, бутерброд и последний кусочек с икринкой отправил обиженно в рот, обе челюсти склеились вместе. Такой поворот. И икринки остались во рту, не упав в королевский живот. Прибежали на крик «Помогите!» наследники принца, королева и брат короля, и принцесса-сестрица. И вместо того, чтобы править страной и опять веселиться, закричали «Здесь пахнет икрой или самоубийством!» И пришли не спеша во дворец стоматолог с урологом, королевские слесари с водопроводчиком Волоком, и тащили и били по челюстям принца, и больно, и долго. Бутерброд был сильней, и они провозились без толку. Королевские плотники и подмастерья несли плоскогубцы в руках, а электромонтер электрический ток притащил в проводах, а пожарник, играя с водой и с огнем, не ушел ни на шаг. Но разнять королевские челюсти с красной икрою никак. Применяли они и веревку, и масло, и мед, паровую машину, и смазку, и грелку, и лед. 20 лет днем и ночью старался народ одолеть тот ужасный, прекрасный с икрой бутерброд. Наконец прискакали верхом все гусары и двор короля, обвязали цепями и уши, и челюсти у короля, и глашатаи крикнули вместе, собравшись на стенах Кремля, и от выстрелов пушек чуть-чуть задрожала земля, и крестьянин с рабочим, и даже шахтер из норы, и мальчишки с девчонками взялись за цепи и челюсти вместо игры, и послышался хруст или скрип, или радостный крик. И увидел народ бутербродик из красной икры. И вздохнул с облегчением многострадальный народ, а из облака пыли король, обессилев, бредет. Он не в силах кричать, только шепчет толпе воевод: «Принесите, балбесы, скорее другой бутерброд!» Ну что, хочешь прочитать еще одно или все? Еще одно? Какое я просила? Ты просил про... Мы можем прочитать про медведя, который живет в холодильнике, или про вот это. Мелинда Мэй. Хорошо, еще одно стихотворение, тоже про пищу. Называется, это перевод тоже стихотворения Шела Силверстина, Мелинда Мэй. Крошка Мелинда, я думаю, вы уже слышали что-то, съела без крошечки хлеба кита, а вернее кашалота. «Я могу это сделать», – похвасталась крошка. «Задача проста», – заявила девчонка и бросилась кушать с хвоста. Все твердили: «Прости, но ведь ты же слаба и мала», а Мелинда твердила: «Не лезьте в чужие дела». И кусала кита, а вернее кашалота, по ломтику тонкому, и жевала неспешно, как делают наши девчонки. 90, а может быть 100 долгих лет пролетело,
И Мелинда кита, а вернее кашалот это, все-таки съела. Ведь она заявила когда-то, задача проста, и доела того кашалота, а может быть даже кита. Ты можешь объяснить нашим зрителям, что происходит на этой картинке с Мелиндой Мэй? Мелинда Мэй, она начала кушать маленькой кашалота или Кита. она начала Мелинда Мэй, она начала кушать кашалота или кита маленькой, а потом, когда уже закончила кушать, когда уже все съела, то уже она бабушка, потому что она так долго кушала, что она становилась больше и больше и больше, пока не стала бабушкой. Вот так. Хорошо, ребята, спасибо вам большое. Значит, еще раз, эта книжка называется «Бутерброд на память». Ее написал мой отец и до века дедушка Игорь Yevelev. Это переводы Шела Силверстина. Ну и, конечно, in English, this is an excellent book that many people know about. But if you don't know about it, it's called Where the Sidewalk Ends by Shel Silverstein. And it's an amazing book and we highly recommend it. Right, Dov? Mm-hmm. Okay, thank you very much, guys. We will see you tomorrow.